digreetooyin dhowr ah 8 digreeto digreetooyinkaasina waxay u kala dhignaayeen Saudi Arabia just made one of the most shocking geopolitical U-turns in modern history. iyo 30 sanadood kadib Somaliland waxa ay dabaaldegaysaa iyadoo ah dal la aqoonsan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaat. maanta maxay idin hayaan war weyn baa jira, ilaahay baa weyne aad iyo aad. horta marka hore channelka subscribe-ta iyo like-ta video-gana idinka idigu leeyahay baryaha YouTube-keena hoos u dhacsan yahay ilaa garay video-ga oo igu sharaf Allah ku sharfee aad baad u mahadsan tahay. maanta maxay idin hayaan warar aad u waaweyn ayaa jira aad iyo aad. dhanka iyo Sacuudiga oo doonaya tikada berbera hawlo badan waliba ay kaga xidhan yihiin ayaa carabka ku haya. dhanka kale waxa idin haya wareegtadii madaxweynuhu uu soo saaray shalay toole hawlo badan ayaa ka jira. dhanka kale warar aad u xasaasiya ayaa jira. Somaliland waad ogtihiin ay diin meedan soo socota waxay meedan dhacaysaa iyadoo Somaliland la aqoonsan yahay. halkaana warar weyn ayaa dhiga haya aad iyo aad. soo dhawaada markastana channelka waxaad ka heli doontaa warar update aad baad u mahadsantihiin aan soo daawano. 30 sanadood kadib Somaliland waxa ay dabaaldegaysaa iyadoo ah dal la aqoonsan yahay. waana libinta ugu weyn ee uu la soo hooyday madaxweynaha haatan talada haya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, iyadoo Somaliland maanta haysata 3 arrimood oo aanay hore u haysanin, iyadoo la sugayo inta aanay bisha shanaad gaadhin inay aqoonsadaan wadamo tiro badan oo kale. 34 maalmood oo ay Somaliland hore u soo dabaaldegtay ayaa maalinta 18 May ay ka weynaan doontaa, sida madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu sheegay. waxana uu qalinka ku duugay guddida qabanqaabada xafladdaasi ballaaran iyo xuskaasi ay dadka reer Somaliland ku muujinayaan moraalkooda iyo midnimadooda iyagoo ah wadan la aqoonsan yahay. dabaaldegan oo loo magacaabay guddi ka kooban xukuumadda uuna ku dhex daray madaxweynuhu 8 wareegto oo uu ku magacaabay guddiyo kala duwan, kuwaasi oo maanta ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee Somaliland oo aqoonsi caalami ah haysata u soo gasha muddo 34 sanadood ah. ayay shacabka reer Somaliland u soo samreeyeen sidii ay himiladooda uga dhabayn lahaayeen, waxaana ay noqonayaan shacabka ugu mayalka adag Soomaalida ah iyo guud ahaanba geeska Afrika. riyada ay ka dhabeeyeen oo dad badani aanay rumaysnayn in ay hirgelayso ayaa ugu dambeyn ay xaqiijiyeen. dagaallo naf iyo maalba loo huray iyo duulaamo ay iska difaaceen ayay kala soo dabaasheen calanka tawxiid kale. ilaa iyo haatan dusha ayuu u saaran yahay. waxa ay hirgeliyeen doorasho iyo dimuqraadiyad aan ka jirin wadamada la aqoonsan yahay. nabadgelyo iyo xasilooni lagu majeerto oo ay tacab xoogan geliyeen. hanaqaadka kala dambeynta galgaal baxday ee 34 sanadood ay u soo jilib dhigayeen shacabka jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa ay ku hirgeliyeen in laga hogaamiyo oo mucaarad iyo muxaafid kala ah midna aanu awood lahayn ay ugu garsooraan sanduuqa, iyagu kan ay doonayaan ay u igmadaan hogaaminta madaxweynenimo. sida ay tani xor u tahay xalaalnimona ay shacabku ugu codeeyaan gudaha Somaliland ayaan ka dhicinin geeska Afrika iyo guud ahaanba dunida. markii ay dowladda Israa'iil go'aamisay 26 bishii December ee sanadkii galbaday 2025 dib u aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland, moraal ayay shacabka Somaliland ka heleen arrintaasi ay ku sii samri karaan riyadoodana kaga dhabayn karaan 100 sanadood oo dambe hadday qaadanayso. waana faa'iidooyinka waaweyn ee sanadka 35aad ay la kowsanayso 18 May. 2 midnimo xoogan ayay ka heleen go'aankaasi ay dowladda Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland 26 December, taasi oo suurto gelisay in meel kasta oo cadowga Somaliland uu daldaloolo ka heli karay ay shacabka Somaliland dayactiraan. isku duubnida iyo isku tiirsanaantuna ay ku soo noqoto sideedii ay hore u ahaan jirtay oo sanadihii ugu dambeeyay aanay ahayn. iyo qodobka saddexaad oo ah diblomaasiyad miisaan leh iyo caalamka oo si weyn u danaynaya Somaliland barta ay ku taalo iyo tallaabooyinka ay hirgelisay ee ay ku guuldareysteen dowladihii la aqoonsanaa. madaxweyne Cabdiraxmaan oo ka faa'iideystay jaanisiyada diblomaasiyadeed ee ay Somaliland haysatay ayaa isaguna soo hooyay libinta ay ku naaloonayso Somaliland, taasi oo la filayo wadamo kale oo tiro badan inay aqoonsadaan inta aan la gaarin 18 May. dabaaldegani waxa uu noqon doonaa kii ugu weynaa ee ay Somaliland dabaaldegto muddo 35 sanadood ah oo ay tirsanayso, waxaana ay haysataa wadankii ugu horeeyay oo aqoonsada. diin meydani waxay noqon doontaa diin May la xusi doono sababtoo ah Somaliland iyadoo la aqoonsan yahay waa diin meydii ugu horeysay la xuso diin May. aad baan u mahadsantihiin channelka ku xidhnaada. diin Mayna way soo socotaa markastana halkan waxaad ka heli doontaa warar update Somaliland way soconaysaa soo noqon mayso.
aad baan u mahadsantihiin aan soo daawano. Saudi Arabia just made one of the most shocking geopolitical U-turns in modern history. They defended Somalia, then quietly moved their ships into Somaliland. This isn't diplomacy. This is survival. And at the center of it all is one port that could control the future of the Red Sea. Welcome back to Semenya Spotlight. Right now, a silent power shift is unfolding in the Horn of Africa, and almost no one is paying attention. A few weeks ago, Saudi Arabia stood firmly with Mogadishu, rejecting Somaliland's independence. But today, they're investing, shipping, and anchoring their future in Berbera. So what changed? Was it pressure, power, or panic? Because behind this sudden move lies a perfect storm. Rising tensions with Iran, threats to the Strait of Hormuz, and a global supply chain on the edge of collapse. This is the story of how one port turned into the most valuable piece on the Red Sea chessboard, and why the world's biggest powers are now racing to control it. The diplomatic firewall crumbles. In the volatile theater of Horn of Africa geopolitics, alliances are written in sand, but economic survival is carved in stone. Just weeks ago, Riyadh was leading the charge to protect the status quo. Following Israel's unprecedented recognition of Somaliland, foreign ministers from Saudi Arabia, alongside nations like Qatar, Turkey, and Iran, issued a fierce, coordinated statement condemning the move. They stood tall, reaffirming their absolute unwavering support for Somalia's government in Mogadishu. They declared in no uncertain terms that encouraging secessionist agendas was unacceptable in a region already teetering on the edge of fragility. At that moment, Saudi Arabia positioned itself as the ultimate diplomatic firewall against Somaliland's independence. But the geopolitical chessboard has been violently upended. The specter of an escalating Iranian conflict and the nightmare scenario of a closed Strait of Hormuz have sent shockwaves through the global economy. When maritime choke points are threatened, dogmatic foreign policy takes a backseat to logistical survival. Enter the biggest flip. In a staggering pivot that has left diplomatic circles reeling, Saudi Arabia's Saudi Ports Authority, known as Mawani, has officially launched new maritime shipping services linking its ports directly to Berbera Port in Somaliland. Read that again. The kingdom that just championed Mogadishu's sovereignty is now anchoring its massive economic ambitions in the breakaway republic. The catalyst, Vision 2030, meets the Red Sea crisis. Why did Saudi Arabia suddenly bypass Mogadishu to do business with Berbera? The answer isn't found in a textbook. It's found in the sheer panic surrounding global supply chains. With the Red Sea boiling and the constant threat of disruption hovering over the Gulf, Riyadh cannot afford to have its maritime lifeline severed by regional instability or proxy wars. This move is a critical component of positioning the kingdom as a global logistics center under its ambitious Vision 2030 program. By connecting Saudi ports to 17 regional and international destinations, including major hubs in China, India, and notably Berbera, Mawani is securing its trade routes across the Middle East and Africa. The authority explicitly stated that these routes are intended to ease pressure on supply chains and offer more options for exporters and importers. Analysts confirm that these Saudi-linked services could significantly increase cargo volumes through Berbera, drastically shorten transit times, and deepen the trade ties between the Gulf economies and Somaliland. Riyadh hasn't just blinked. It has fundamentally re-evaluated its survival strategy. When the choice was between sovereignty for Somalia or security for Saudi, the ships sailed for Berbera. The secret is out: London's quiet empire. While the Saudi flip dominates the headlines,
Another massive geopolitical revelation has just burst into the open. Did you know the British government quietly co-owns this very port? Once referred to by 19th century British explorer Richard Burton as the true key of the Red Sea, the UK's rapid, modern involvement in Berbera has received almost no media attention. Through its foreign investment arm, British International Investment, BII, the UK jointly owns this strategic asset with the UAE's logistics behemoth DP World and the government of Somaliland. In early 2022, BII joined as a minority investor, initially committing $320 million in funding with expectations to invest a further $400 million over the next several years. This massive injection of capital has transformed the facility, funding a new quay, deepening the harbor's draft, and installing modern cargo handling equipment. BII argues this modernization is critically important, opening up a vital second maritime corridor for the more than 100 million people living in neighboring, landlocked Ethiopia. Berbera is rapidly emerging as a fierce regional rival to Djibouti, which currently handles 95% of Ethiopian trade. London isn't just watching the Red Sea, they are building the gate. How hot has Berbera become? To say Berbera is hot right now is a vast understatement. It is the absolute epicenter of Red Sea geopolitics. Situated just 250 kilometers from the Bab al-Mandab Strait, a choke point through which 30% of the world's oil is shipped, everyone wants a piece of the pie. Consider the sheer volume of explosive events occurring at this single port. The Israeli military base. Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar recently made an official visit to Somaliland, where talks reportedly included discussions about establishing a proposed Israeli military base. The Yemeni escapee, a ship carrying Idris al-Zubaydi, the UAE-backed Yemeni Southern separatist leader, recently docked in Berbera. Saudi Arabia has sensationally accused the UAE of orchestrating a covert operation for Zubaydi to escape Yemen for Somaliland. The American ambition, with rising concerns over China's nearby base in Djibouti, the U.S. views Berbera as a critical alternative to strengthen its presence in the Horn of Africa. Somaliland's leadership has openly offered to host a U.S. military base and grant access to valuable mineral resources, including lithium, as a strategic play to gain international recognition. The Emirati stronghold. Satellite imagery reveals the UAE has transformed a stalled naval base project in Berbera into a nearly completed advanced military facility. This includes a deep water dock and a massive 4-kilometer runway, one of the longest in Africa, capable of receiving heavy transport aircraft and fighter jets. The endgame. Will Riyadh recognize Somaliland? So what does Saudi Arabia's dramatic arrival in Berbera mean for Somaliland's ultimate goal? Will Riyadh follow Israel's lead and grant full official recognition? Right now, the answer requires nuance. Saudi Arabia's move is driven by pragmatic mercantilism, not ideological alignment. They are terrified of Iranian proxies choking the Strait of Hormuz and desperately need Berbera's strategic position in the Gulf of Aden near the Bab el-Mandeb Strait. By integrating Berbera into its 17-destination maritime network, Riyadh is establishing facts on the ground. For Somaliland, this is a monumental victory. Even without immediate formal diplomatic recognition from Riyadh, the economic integration achieves a similar practical result. The move unequivocally underscores Berbera's rising profile in regional and global trade networks. As long as global shipping requires a safe harbor away from the chaos of the Middle East, Berbera will continue to hold all the cards. Saudi Arabia came to the Horn of Africa to defend Mogadishu's borders, but when the global supply chain was on the line, they quietly slipped their ships into Berbera's port. The biggest flip is complete. The status quo is dead. The board has shifted,
and the pieces are in motion. What started as a diplomatic standoff has turned into an economic gold rush, with the world's superpowers placing their bets on a port that was once an afterthought. But as we've seen today, in the game of empires, there are no permanent friends, only permanent interests. Somaliland is no longer just waiting for a seat at the table. They've built the table, and now the titans are lining up to sit down. Keep your eyes on the horizon, because the waves coming out of Berbera are going to be felt in every capital from Washington to Beijing. This has been Seminenya Spotlight. See the facts. Feel the fire. We're out. dhowra 8 digreeto digreetooyinkaasina waxay u kala dhignaayeen sidan digreetada koowaad magacaabid komishanka nidaaminta tamarta korontada ee Jamhuuriyadda Somaliland markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland markii aan darsay xeerka tamarta korontada ee xeer lambar 18/2018 markii aan tixgeliyay ahamiyadda komishanka nidaaminta tamarta korontada qaranka ay u leeyihiin dhismaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in aan mas'uuliyiinta hoos ku xusan u magacaabo komishanka nidaaminta tamarta korontada ee Jamhuuriyadda Somaliland kow Cabdi Ciige Axmed Good inuu ahaado gudoomiyaha komishanka nidaaminta tamarta korontada Jamhuuriyadda Somaliland laba Iid Saleebaan Cali Jaamac inuu ahaado gudoomiye ku-xigeenka komishanka nidaaminta tamarta korontada Jamhuuriyadda Somaliland saddex Bashiir Maxamed Cumar Xayd inuu ahaado xubin ka tirsan komishanka nidaaminta tamarta korontada Jamhuuriyadda Somaliland afar Injineer Axmed Cismaan Axmed inuu ahaado isna xubin ka mid ah komishanka nidaaminta tamarta shan Siciid Cabdiraxmaan Maxamed inuu ahaado xubin ka mid ah komishanka nidaaminta tamarta korontada Jamhuuriyadda Somaliland lix Bashiir Cumar Geelle Xidig inuu ahaado xubin ka mid ah komishanka nidaaminta tamarta Jamhuuriyadda Somaliland toddoba Mawliid Muuse Cismaan Dacar inuu ahaado isaguna xubin ka mid ah komishanka nidaaminta tamarta Jamhuuriyadda Somaliland sideed Injineer Maxamed Axmed Ibraahim Arnab inuu ahaado agaasimaha guud ee komishanka nidaaminta tamarta korontada Jamhuuriyadda Somaliland digreetada labaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland soo saareen waxay u dhigneed sidan waa digreeto nuxurkeedu yahay magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland markii aan darsay qodobka 10aad ee xeerka baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland xeer lambar 4/2012 markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo aragnimadoodaba isla markaana inay hanan karaan mas'uuliyadaha qaranka ee ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta mas'uuliyiinta magacyadooda hoos ku qoran yihiin ay noqdaan xubnaha guddida agaasimayaasha baanka dhexe Board of Directors ee Jamhuuriyadda Somaliland kow Maxamed Siciid Maxamed Samatar laba Xirsi Dirir Yuusuf saddex Kayse Cali Geedi afar Saleebaan Daahir Cabdilaahi Dogox shan Maxamed Cali Xuseen Guudcade lix Aadan Cali Yoonis toddoba Maxamuud Mire Maxamed sideed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Allah mahadle madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wareegtada saddexaad ee madaxweynuhuna waa mid ah magacaabid waxayna u dhignayd sidan markii aan arkay qodobka 9aad dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland markii aan arkay qodobka 6aad ee xeerka hay'adda dekedaha xeer lambar 4/2021 iyo qodobka 13aad ee xeerka hay'adda aaga ganacsiga cashuuraha ka caagan xeer lambar 3/2021 markii aan ku qancay aqoontooda oo khibradooda maamul iyo aragnimadooda shaqo isla markaana aan xaqiiqsaday inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan u magacaabo mas'uuliyiinta hoos ku qoran kow Maxamed Cabdikariin Cumar Marshal inuu ahaado gudoomiyaha guddiga agaasinka dekedaha iyo aaga cashuuraha ka caagan ee Jamhuuriyadda Somaliland laba Cabdiqani Mahdi Jaamac Daahir inuu ahaado gudoomiye ku-xigeenka guddida agaasinka dekedaha iyo aaga cashuuraha ka caagan ee Jamhuuriyadda Somaliland saddex
cabdilaahi ismaaciil faarax inuu ahaado xubin ka mid ah guddida agaasinka dekedaha iyo aagga cashuuraha ka caagan ee jamhuuriyadda somalilan 4 axmed diiriye liibaan inuu ahaado xubin haddii aad ilaa dhammaadkii ila joogtay aad baad u mahadsan tahay qalbi furan qol furan iyo qaar kaloo badan mar kasta saad ii garab taagantihiin allah idii garab istaago thank you so much qalbigeediga ogsooni mar kasta bal 50 kunna inagu tuura 43 kun ayaanu maraynaa 50 kun oo subscribe inagu tuura aad baad u mahadsantihiin